اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Verily we have inspired you, Muhammad, as we inspired Noah and the prophets after him. We inspired Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and his 12 sons, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. And to David we gave the Psalms. ما يزنكم دعودي سنعني ريشة ديفيلا سجي من بقلي إن ردافوا لي يردفونكم التيك خلون يثي من أكمه يهودا كشته يلا صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان صلى عليك الله يا سيد الأكوان صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. الحمد لله منن باعث الرسل. He says, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak from Himself, but what things shall He hear, that shall He speak, and He shall declare unto you the things that are to come. He shall glorify me. 8 masculine pronouns in one verse. I say, it ill befits a ghost. You agree? That is a man, a man, a man, a man. 8 times. There is not another verse in the whole Bible with 8 masculine pronouns or 8 feminine gender or 8 neuter genders. There isn't. This is a unique verse for a unique personality, Muhammad. Man, 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 not a ghost, not a spook. إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا أفديك في الخلق من داع ومبتهل صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل أعجزت بالوحي